Amir Baunara. Good. Everyone good? Fourth class. మనం సెషన్ స్టార్ట్ చేయొచ్చా సార్? మ్యామ్ మనం సెషన్ ని స్టార్ట్ చేయొచ్చా? మీరు మ్యూట్ లో ఉన్నారు, సో మీరు మాట్లాడుతున్నా లేదో తెలియదు. హాయ్ పిల్లలు, ఎలా ఉన్నారు? బాగున్నారా? Hey, hi. Say hi. బాగున్నారా? Hi. బాగున్నా చెప్పండి. బాగున్నాము. బాగున్నారా? That's good. Okay. So first, నా పేరు సంయుక్త అండ్ మీ అంతా నన్ను అక్క అని పిలవచ్చు. అండ్ నేను ఇప్పుడు కాలేజ్ స్టూడెంట్. సో నేను ఫస్ట్ ఇయర్ బీటెక్ చేస్తున్నా. సో ఒక మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ చదువుతున్నా. ఓకే, మనం సెషన్ ఏమో స్టార్ట్ చేస్తామా? Okay, let's go. Let's start. Ready? First, మనం సెషన్ స్టార్ట్ ముందు let's do like an icebreaker. ఓకేనా? నేను మిమ్మల్ని ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతా. క్వశ్చన్ తో నాకు మీ పేరు చెప్పండి, అట్లనే నా క్వశ్చన్ కి సమాధానం చెప్పండి. ఓకే? సో నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే, మీకు ఒక సూపర్ పవర్ ఒకవేళ కావాలంటే ఏ సూపర్ పవర్? Fourth class. చెప్తారా? అవునా? Anyone? Hey, sound పెట్టు కొంచెం. Okay, I guess that. Okay. So my session is start చేస్తాం. ఓకేనా? Okay, ready? Okay. అందరికి yes కనపడుతుందా? నా స్క్రీన్ కనపడుతుందా? yes Yeah, it's showing. okay good. So ఇప్పుడు మనం నేర్చుకునే టాపిక్ ఏంటంటే 2D shapes. అంటే like triangles, squares, circles, rectangles అలాంటివి మనం 2D shapes అంటాం. ఓకేనా? like flat ఉన్నవి 2D shapes అంటాం. Hey, అమ్మాయి yes ఇది పెట్టకమ్మా. okay. So ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే, మనం ఒక షేప్ ఏంటిది, వాట్ ఇస్ ద షేప్, తర్వాత మనం షేప్ ని ఎలా తయారు చేయాలో నేర్చుకుంటాం. how to make a shape. మళ్ళీ డిఫరెంట్ షేప్స్ లైక్ సర్కిల్స్, ట్రయాంగిల్స్, రెక్టాంగిల్స్ అలాంటివి మన డిఫరెంట్ షేప్స్ ని నేర్చుకుంటాం. తర్వాత ఒక వీడియో ఉంటుంది అన్ని రీక్యాప్ చేయడానికి. తర్వాత మనకు తెలిసినవి ఏమున్నాయో ఒక కహూ గేమ్ లో ఆడతాము. తర్వాత హోంవర్క్. ఓకే? First, what are shapes? Okay, shape is an outline of an object that outlines, boundaries, points, and curves. Like మనకి square, triangle, rectangle, heart key lines ఉన్నాయి కదా.
సో అదొక షేప్. బౌండరీస్ ఉన్నాయి కదా, రైట్? చేయొచ్చు. మనకి ఇప్పుడు ఈ లైన్స్ ని ఒక బౌండరీ లాగా కదా, అది ఉంటే ఒక షేప్. మన డిఫరెంట్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి కదా, స్క్వేర్ కి 4 పాయింట్స్ ఉన్నాయి, ట్రయాంగిల్ 3 పాయింట్స్ ఉన్నాయి, క్లోజ్ 4 పాయింట్స్ ఉన్నాయి, అదొక షేప్. మన కర్వ్స్ ఉన్నాయి కదా, లైక్ హార్ట్ కి, సర్కిల్ కి, ఓవల్ కి, అవి కర్వ్స్. ఓకేనా? కనెక్ట్ అంటే స్క్రీన్ షేర్ చేశారా? Okay. So ఒక షేప్ మనం 2 different dimensions ని పెట్టుకోవచ్చు. ఓకే, ఒక డైమెన్షన్ ఏంటిదంటే మనం ఆ షేప్ ని ఏ పర్స్పెక్టివ్ లో లేకపోతే ఎలా చూస్తామో అది. ఓకే, సో మనకి 2D or second dimension ఏంటిదంటే ఫ్లాట్ షేప్స్, circles, triangles, square. మనకి first one ఉంది కదా A with the square, అది 2D. మన 3D shapes అంటే those are solid figures, okay? వాటికి length, width and height ఉంటుంది, ఓకేనా? 3D కి height ఉంటుంది, 2D కి height ఉంటుంది, ఓకేనా? మన 3D shapes ని మనం నెక్స్ట్ క్లాస్ ని నేర్చుకుంటాం, ఓకే? నెక్స్ట్ 2D shapes ని ఎలా తయారు చేయడం. సో మనకి 2D షేప్ కావాలంటే మనకి 2 అవసరం, sides ఇంకా corners, ఓకేనా? Side is a straight line, ఓకే, ఒక లైన్, అదొక సైడ్. మళ్ళీ ఇంకొక లైన్ కి టచ్ అవ్వాలి, లైక్ సైడ్స్ కి ఇక్కడ 1, 2 ఉంది కదా, మనకి లైన్ 1 ఉంది, అట్లే లైన్ 2 ఉంది, ఆ రెండు టచ్ అవుతున్నాయి కదా, అదంతా ఒక క్లోజ్ స్పేస్ ని క్రియేట్ చేస్తుంది. ఆ క్లోజ్ స్పేస్ ని మనం ఏరియా అంటాం. మళ్ళా ఆ కార్నర్ ఏంటిదంటే ఆ 2 sides ఉన్నాయి కదా, అవి కలిస్తే కదా, ఆ పాయింట్ ఎక్కడ కలుస్తుందో అది కార్నర్. మనం దాన్ని vertices అంటాం. సో మనకి స్క్వేర్ కి 4 vertices అంటే 4 corners, 4 sides ని అటాచ్ చేస్తుంది, ఓకేనా? Wait, Arnav, is this still me? Arnav? Sorry. Is I this don't me? think. Or is this you? No, this is me. This is me. You want to just wait for them because I don't think they're like. One sec, let me see. Okay. What is a polygon? Polygon అంటే closed 2D shape రెండు straight lines తో తీసుకొని shape చేసుకుంటారు. Polygons తో shapes కి difference అంటే shapes అంటే any object that has an outline. So circles, ovals, అన్ని polygons, కానీ దానికి straight lines ఉంటాయి, అందుకోసమే polygons కావు. కానీ పెంటగాన్, హెక్సగాన్, స్క్వేర్, ట్రయాంగిల్ వాళ్ళు అందరికీ స్ట్రైట్ లైన్స్ ఉంటాయి, అందుకోసమే పాలిగాన్స్. పాలిగాన్స్ తో ఇంకొక సబ్ గ్రూప్ ఉంటుంది, క్వాడ్రిలాటరల్. క్వాడ్రిలాటరల్ అంటే 4 సైడ్లు ఉంటాయి, 4 సైడ్లు 4 వెర్టిసీలు, ఆ 4 లైన్స్ 4 సైడ్స్ 4 వెర్టిసీలు. క్వాడ్ అంటే 4, అలా నేర్చుకోవచ్చు. ఇప్పుడు షేప్స్ లెర్న్ చేసుకుందాం.
స్క్వేర్ అంటే క్వాడ్రిలాటరల్, క్వాడ్రిలాటరల్ అంటే పాలిగాన్, పాలిగాన్ అంటే షేప్. ఈ స్క్వేర్ కి 4 సైడ్లు ఉంటాయి, అన్ని సేమ్ లెంత్ ఉంటాయి. ఒక సైడ్ 2 inches అయితే ఇంకొక సైడ్ 2 inches, ఇంకొక సైడ్ 2 inches, ఇంకొక సైడ్ 2 inches, అన్నిటికీ 2 inches. మళ్ళీ 4 vertices. రెక్టాంగిల్ కూడా క్వాడ్రిలాటరల్. చూడు, ఇంకా 4 సైడ్లు ఉన్నాయి, 4 కార్నర్లు ఉన్నాయి, కానీ ఆపోజిట్ సైడ్స్ ఈక్వల్ ఉంటాయి. ఈ షార్ట్ సైడ్స్ 2 ఉంటాయి, అవి 2 ఉంటాయి, కానీ ఈ లాంగ్ సైడ్స్ కదా, ఆ లాంగ్ సైడ్స్ ఇంకొక వేరే లెంగ్త్ ఉంటుంది, 5 10 ఏమన్నా ఉంటుంది. సర్కిల్ అంటే క్వాడ్రిలాటరల్ కాదు, పాలిగాన్ కాదు, కానీ షేపే. ఎందుకంటే అవుట్లైన్ ఉంది, క్లోజ్ ఉంది. సర్కిల్ కి సైడ్స్ 0 ఉంటాయి, కార్నర్స్ 0 ఉంటాయి, కానీ ఒక లైన్ తీసుకొని ఇరికితే, సర్కిల్లో ఇరికితే ఆల్ లైన్స్ లెంగ్త్ సేమ్ ఉంటాయి, డయామీటర్ సేమ్ ఉంటుంది, అది డయామీటర్ అంట. ట్రయాంగిల్, పాలిగాన్. పాలిగాన్, ఈ ట్రయాంగిల్ పాలిగాన్ 3 sides ఉండి 3 vertices ఉంటాయి. సైడ్స్ సిమిలర్ ఉంటాయి, డిఫరెంట్ ఉంటాయి, వేరే వేరే ట్రయాంగిల్స్ ఉంటాయి. రాంబస్ అంటే క్వాడ్రిలాటరల్, స్క్వేర్ లాగా, రెక్టాంగిల్ లాగా, ఇది కూడా క్వాడ్రిలాటరల్. 2 ఆపోజిట్ సైడ్స్ సేమ్ లెంగ్త్ ఉంటాయి, ఇంకొకటి 2 ఆపోజిట్ సైడ్స్ డిఫరెంట్ ఉంటాయి. 4 sides 4 vertices ఉంటాయి. ఇప్పుడు వీడియో చూద్దాం. Samika, can you click on the video and Yeah, I did. Signing up. I need to sign in. Wait, sorry. Couldn't jump. Yeah, no worries. No worries. I didn't know where to sign in. ఇప్పుడు దానికి ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా మీ అందరికి? ఎనీ క్వశ్చన్స్? yes, no? No? వినపడుతుందా చెప్పండి. I have a bunch of shapes here. Let's think వినపడుతుందా? about what they are. So this first shape here, you probably recognize it. It's the shape of the moon in the sky, or at least on a full moon, and we call it a circle. Now, what makes it a circle? Well, when you get further in math, we come up with fancier ways to define a circle. But one way to think about it is if we take the center of the circle, and if we go from one side of the circle to the other side of the circle through the center, that's always going to be the same length. So that's the same length as this. As long as we go through the center of the circle as that. Now, if that's a circle, what would something like this be? Well, you might call this an oval, and all circles are ovals, but this oval is not a circle, because if you have its center, say right over there, this distance going in that direction is going to be much shorter, or just shorter, than this distance right over here. So this one right over here is not a circle. This one is. Now what about this shape over here that has 3 sides? 1, 2, 3. You could also say it has 3 corners. 1, 2, 3. Well, if you have 3 sides, we call that a triangle. Triangle. Whenever you see this tri right over here, that's a good sign that you're dealing with the number 3. This is a triangle. It has 3 sides. Now what about these shapes over here? These shapes are interesting. How many sides do these shapes have? Well, if you count them, you see that this one up here in purple has 1, 2, 3, 4 sides. This one has 1, 2, 3, 4 sides. This one has 1, 2, 3, 4 sides. This has 1, 2,
3, 4 sides. So they all have 4 sides. So our name for any shape that has 4 sides is quadrilateral. 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 And when you see this quad at the beginning of the word, it's a pretty good sign that you're dealing with the number 4. 4 sides. 4 sides. That's what quadrilateral means. But these are all different special cases of quadrilaterals. And actually, you could even have a quadrilateral that looks like this. You could even have a quadrilateral that looks like this. 1, 2, 3, 4 sides. As long as it has 4 sides, it's a quadrilateral. But let's think about each of these. So this shape right over here, what you might see is the corners. The corners all come in. Sometimes this is called square, or sometimes you could call it a right angle. So, and notice I could put little small squares here. So if all 4 corners are square, or they all come in at a right angle like this, then you are dealing with a rectangle. You are dealing with a rectangle. And so just to be clear, this down here is not a rectangle. Notice this corner right over here, if I tried to put a little square here, it would either look like this, and so the 2 sides aren't on 2 sides of the square, or it would look like this. So this is not a square corner, and neither is this, or neither is this. So this is not a rectangle. All 4 corners need to be square. This one also is not a rectangle. Notice the corners are not right angles. So this isn't a rectangle. This isn't a rectangle. What about this? Well, I can do that. I can put little squares. I could put little squares in the corner, or I could see that they are all right. All the corners are right angles. So this actually is a rectangle as well. So these are both rectangles. Now you might recognize this purple one on the left as a special type of rectangle. Not only are all of the corners square, not only do they have these right angles, but all the sides are the same length, or at least it looks like it from this picture. This side is the same length as this side, the same length as that side, same length as that side. So if all the sides are the same length and all the corners are square, or they have right angles, well then we call it a square. So this right over here is a square, special type of rectangle. This one, not all the sides are the same. This one, all the sides are the same. Now what if we go down here? It looks like all the sides are the same. 1, 2, 3, 4. But it doesn't have square corners. Notice if I tried to put a little square here, it wouldn't fit perfectly. If I tried to put a little square here, it doesn't fit perfectly. These aren't right angles. So if all 4 sides are the same, and that's all we know about it, we call it a rhombus. We call it a rhombus. So you might be saying, wait, the square, all 4 sides are the same. Is that a rhombus? Yes, it is. So the square is a rectangle. It's a rectangle, and it is a rhombus. So this last shape here, this last quadrilateral, what's interesting about it is you have 2 of its sides going in the same direction. So this one right over here, notice what do I mean by the same direction? And sometimes this is called parallel. If I draw 2 lines here, these 2 lines are never going to cross each other. So these 2 lines are parallel. If you have one pair of opposite sides that are parallel, we call them trapezoids. We call them trapezoids. Notice the other lines, the other opposite sides, these will cross. These will cross eventually. So that right over there is called a trapezoid. Okay. Sorry, I need to continue. Arnold.
పిల్లలు ఓకే వీడియో చూసారా నేర్చుకున్నారా డిఫరెంట్ షేప్స్ ఏంటో ఓకే ఇప్పుడు మనం ఒక చిన్న గేమ్ లాగా ఆడుకుందాం ఓకేనా I put the code in the chat. Now just can you share your screen, please? Yeah, I think that's all. So do I log out of this? Or maybe, you know what, let's just do this actually. Rather than actually playing the game, we can do this. Do you want to still play the game or can we try something else? I can search. No, you don't have to switch for a new one. You can, I'll show you. Because if we can't play the game, it's fine. We can just show them the questions. You can explain the questions. I'll show you. Do you want to play the actual game, or can I just like show them the questions and maybe each Yeah. Is that okay? Or you want to play the actual game? You just show the questions then. All right. Question. First time. Oh, but none of them have the actual. Okay. Put in flashcards mode. I'm not. Oh, okay, wait. Okay, ready? You can explain. All right. On the far left, we have a question. How many sides does this shape have? What do you think? How many sides do you think this shape has? I'll give you a minute. Okay, so if we were to count, there would be 1, 2, 3 sides on the shape. One sec. All right. How many sides do you think this shape has? Well, if we were to look at it, is there any? If there's a single side, then it's not a polygon. And since it's not a polygon, then it has to have either 0 sides or it cannot be a shape. So this has 0 sides, but other people sometimes says it's 1 side. So the answer could be 0 or 1. And it says 0. All right.
How many corners or vertices do I have? Again, 0. All right. How many sides do I have? If we were to count, there are 1, 2, 3, 4 lines. So that means we have 1, 2, 3, 4 lines. The final answer would be 4. Perfect. How many corners and vertices do I have? Well, there's an intersection between 2 lines at this point right here. That's 1 vertice. There's another one here, so that means there's 2 vertices. There's one here and one here, making it 3 and 4 vertices. So the final answer would be 4 vertices. How many corners or vertices do I have here? This has 1, 2, 3, 4, 5 corners. So that means it has 5 vertices. How many sides do I have? Well, let's count. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. That means we have 8 sides, and this is an octagon. Since this is a triangle, and the word tri means, tri means 3. So that means this has 3 corners, but not only that, there's also 3 sides as well. So the answer is 3. How many sides do I have in this rectangle? Well, we know rectangles are quadrilaterals, and all quadrilaterals have 4 sides and 4 corners. So the answer would be 4. How many corners and vertices do I have? Like we just said, in rectangles, there's always 4 sides and 4 corners because there are quadrilaterals. So again, the answer would be 4. How many corners or vertices do I have? Let's count. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Again, this is an octagon, so that means it will have 8 sides and 8 corners. How many sides do I have in here? 1, 2, 3, 4, 5, 6. We have 6 sides. And this is the last. Oh, no. Yeah, I think so. Yeah, we're done. Should we restart or is it good? Good? All right, good work, guys. So if we're done with everything else, let's move on to homework then. Sorry. All right. So for homework, it's not going to be any book work or anything. I'm going to give you have to find an object of each shape.
that we discussed today, and you need to write it on a piece of paper and draw it. You need to find an object for each shape. For example, if you want to draw something of a circle, you can draw a clock. If you want to draw something that is a hexagon, maybe you can draw, I don't know, a toy. If you want to draw a rectangle, maybe you can find a book. Find things in your everyday life that look like the shapes we learned about today, and submit it to your teacher in the next class. All right. I think that's enough for today. So, okay. Let's call. No. Okay, now we're done for today. Let's leave the breakout room. Yeah, okay, Andaru breakout room leave చేయండి. Thank you. Okay. Bye. మనం breakout So are you guys done, Shamir?